So when he comes for a ride, ఇదంతా ఖాళీ అయిపోతుంది. ఇదంతా ప్యానియర్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. అరే తారపల్లిని కప్పినావేంట్రా? అరే కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లెక్క ఉందా? పని కానీ అస్సలు పని కావట్లే. Welcome back to the channel, guys. What's up, guys? How are you? Hope everyone is doing great. We are back to Hyderabad from the MotoGP event 2025. Such an amazing memory I have. This is something that has been etched properly into my memory. If Linkin Park was one thing that has been etched into my memory so much, MotoGP 2025 is one more thing. Right now, we are back to normal. We are back to dad duties. I have to go get Naisha from school. Okay. Happy Trick-or-Treat. Whoa, what is this? Who is this vampire? Me. Why do you dress up like this? Halloween. Today is Halloween. If you're a biker and into biking accessories, you know this logo. So last day after checking out from the hotel in Kuala Lumpur after my MotoGP event, I actually went to shop at a Dynasty store. I thought MotoGP event such a world-class event, right? I thought they'll have all the biking accessories, biking gear, all the big brands will set up their stores. They set it up. They did not have the collection. It was more about displaying that we exist. It was more like branding and marketing, but they did not have something that we could actually buy. I actually wanted two important things, which is proper riding boots, maybe Alpine Stars or Dynasty boots, and riding gloves. Now if you see all these riding gloves, you see how many gloves. I didn't realize I have so many gloves. These are like memories. This is stone. If you see this Triumph gloves, when we went to Ladakh, these are the gloves that I use. These are Rhinox gloves. They go really well with classic bike. BMW Motorrad gloves. This has become very thin and I hurt myself when I sit on the S1000 in a leaning position, and these are the most recent gloves I got actually. These are Royal Enfield gloves. I got it for like 2000 rupees or something, but one of the most best fitting gloves asala. So smoothly I can wear them and manchi fit anistal. These are like gym gloves. Now introducing our new collection to our biking gloves from Dynasty. So these are the gloves, have good protection and stuff. Actually these cost somewhere around 20,000. I got it for like 9,000 or 10,000 rupees. So the moment I landed here from Kuala Lumpur, I was super disappointed, specifically because I was in the MotoGP event. Everywhere there were bikes, super bikes, and I was so tempted to come back home because I have my S1000RR. I wanted to ride it so much, but the moment I landed, it was smashing rain. And since last 2 days, it is constantly raining, so I was not taking out the bike out. At least now, forecast says that there's no rain anymore for the next couple of days. I'll be then going out to the Triumph showroom to get a bike for myself, not to buy it, but I have a shoot tomorrow. Tomorrow morning is a shoot. It's better I get it now and keep it with me. And you know what? It is one of my personal, genuinely I'm telling you, if I have to take a bike in this particular category, 400cc segment, I will blindly pick up a Triumph Speed 400. Let's go ride some bikes. So first thing, obviously I have to take the N-Torque and go from here. I'll be dropping the bike at the Triumph showroom and I'll be getting the Speed 400. Keep it for one day with me. Tomorrow shoot the campaign, then return it tomorrow. N-Torque, as always, to the rescue. So the N-Torque is here, but the only big concern is it doesn't have a battery. I'll have to kickstart it. Okay, once again we are here at the Triumph showroom. I mean, this is the first time I'm coming here, this particular showroom in Gachibowli. Thank you, Triumph. And here we have Banu Prasad, is one of our subscribers from Bentley Days. That's how he got introduced to Triumph, and today he is going to take the delivery of a new bike, the Speed 400. Congratulations, camera. So let's take the delivery. Okay, 3, 2. Congratulations. Thank you. I mean, it feels so good to give delivery to someone like him. Beautiful color. Congratulations, Banu Prasad. Thank you. Have a safe ride, get your helmet, get your riding gear, get your riding jacket, your gloves and your riding boots. Sure. Okay, there goes my bike. I'm going to park this bike over here and I'm going to take that particular beautiful looking yellow color Speed 400. Though it is like a tiny footprint, like especially for me, if you look at it, it looks a little bit small, but still somehow it has got the Triumph
build quality and the fit and finish, the looks of it. It's very classic and it looks very modern. Such a beautiful looking bike, and we have the motovlogging setup as well. Let's go in the motovlog mode in 3, 2. Check. Okay, sitting on the Triumph Speed 400, I think after almost a year or more than that. If you see, go and search for my videos, Triumph Speed 400 Sriman Kotaru, you will find it. That was one amazing experience I had with the bike. This is the second time I'm doing a review. You know why? Genuinely, of course, I want to make content as well, let's be honest. But also, I like this bike, genuinely. This is an exciting bike to ride. And such an easy bike to ride. Triumph nailed this bike. Such a simple. Okay. I'll not talk about the power and all here. It is very good, very refined power you have on it. U-turn. So Jagrat undal koncham, but yeah, comfort, the seat cushioning, everything has been made perfectly. Second gear, such amazing pull. There's no rattling sound. Everything is fit. Proper. The fit and finish of the bike is of Triumph grade. You know what? I don't need to make this video. Honestly, I'm telling you, right? But I'm doing this because genuinely I like riding this bike. It's a fun bike to ride. And such an easy aim, right? It's such a fun bike to ride. And zipping to traffic is a bliss. So much of mid-range torque. Third gear, and it pulls a lot. One word, if you want Sriman define this Speed 400, I would say the easiest bike to ride. It's got good grunt. It doesn't sound like the exhaust note is not super evident. No rattling, nothing. Fourth gear, 20 kilometers per hour. No knocking. This is the beauty of a Triumph engine. Very refined, and there is an instant difference the moment you ride this bike and any other bike in the 400cc segment. My personal favorites are two 400cc segment which is, one is definitely this one. The first one is this. The second one is I even like the Gorilla, the Royal Enfield Gorilla. I like that bike as well in terms of its presence. I'm kind of a big personality, right? I'm not like a huge personality, but I'm kind of big. My frame is big, so that is the only reason. If you ask me, tell me one reason you don't want to pick a Speed 400, the only reason would be the size. Footprint is kind of small for me. No heating issue, nothing. It's a 400cc, but it feels like, literally I'm telling you, right, maybe a 200cc bike. Very light, very nimble, one of the most nimble bikes. And mind you, you will become a junkie on this bike. Just be careful, don't get carried away with such bikes. And I think on road this is going to cost you approximately around 3 lakhs. So for 3 lakhs getting a Triumph is a steal. When like 2016 when we started riding and all that, I had the Benelli first, and that time when I had to get a Triumph, it was out of budget because the most basic Triumph you could get was a, if I'm not wrong, the street pin. That also costed close to 9.5 lakhs. So this kind of filtering is possible only with a Triumph Speed 400. So comparing it directly to the Gorilla, you know what, that is more like a muscle bike. So what happens with that is it tries to go straight. It doesn't like to flick. That's the character of that bike. It's not that it's bad or this is good. That is a certain character. But this is a proper street bike, because of which you can play around with this bike. And the way you sit on it, very comfortable. Slightly, like very slightly inclined towards the front. But if you want something that is very nimble, confidence inspiring, see the pull? Nice. It's really good. Everything feels sturdy. So in biking, such a beautiful sunset, yeah. Only thing is, right now I'm returning home, which time is around 6. Cycling just anta. Looks like you're working out. Are you cycling or on Apple Watch? Are cycle laga kanipistunara idi? Pedal sevra chupira. Are what a pull, what a pull. That mid-range is very addictive. The bar and rear view mirrors are so good. It oozes out quality, typical Triumph. Can just say I'm here at Chaitanya's house. Actually, you know what happened? I was recording, right, the GoPro mode, but the problem is while I was vlogging, I don't know why, but battery khatam ho gaya. So I don't know when did it stop. At a signal, I realized that it's not working. We'll have to continue that. Right now I put it for charging. Yeah. Okay, Rahul, please let me know. Work mode. But focus. What's up, boy? Long time. Work mode to work mode. Transfer. You have to continue working now, okay? He just finished working and came back from office. This is going to... I wanted to talk about how we all got busy. Yeah. But bike में तो चढ़ अनुकोट ना. I have to take appointments.
చైతన్య ఆర్ యూ ఫ్రీ ముందు ర్యాండమ్ వచ్చి ఇక్కడనే ఇదే సోఫా మీద కూర్చొని ఒకడు ఉన్నాడు ఇంకా అట్లా. విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ దాట్ సెన్సర్షిప్ ఇష్యూస్ బట్ ఐ రిమెంబర్ కమింగ్ ఈ సోఫా చూసి అదే గుర్తుకొస్తుంది నాకు. వెన్ ఎవర్ ఐ కమ్ హియర్ ఐ గెట్ దట్ ఫ్లాషెస్ ఇన్ మై మైండ్. అట్లా తిప్పి చూపి మన అట్లా ఉంటుండే జస్ట్ అట్లా ఏం చేస్తున్నా సోఫా మీద కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నా, స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెడదాం అనుకుంటున్నా. కోవిడ్ డేస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అమ్మా ఆ టైం తర్వాత. సో యూస్ టు కమ్ అండ్ ఐ యూస్ టు లైక్ ప్లాన్ ఫర్ ట్రిప్స్. వి వుడ్ బి లైక్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎక్కడ పోదాం, అరే రాజస్థాన్ పోదాం, ఇంకా టైం వస్తుంది ఇప్పుడు నవంబర్ డిసెంబర్ వీ హ్యావ్ టు డూ రాజస్థాన్ రైట్స్. దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఎనీవేస్. ఐ ప్లానింగ్ టు డూ దట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ప్లానింగ్ Yeah, do it. We'll do it. If you're up for it, I'll tell you. Like we genuinely have this plan to ship our bikes from. కొంచెం అను. ఓకే రా, ఇంకా ఫ్యూచర్ అయిపోయి ఇంకా రియాలిటీకి రాలేదు నువ్వు. ఇది ఏమవుతున్నాము అని చెప్తావు అంతే. అంటే ఈ మధ్య అట్లా అయిపోయింది. ఏం చేయాలి ఇట్స్ నాట్ లైక్ వెరీ ష్యూర్. రేపడితే తెలియట్లేదు ఏం చేయాలో. ఇప్పుడు సేమ్ వీడియోలో ఇట్లా యానిమేషన్ లో ఇట్లా నొక్కగానే రాజస్థాన్ లో ఉంటే అప్పుడు ఒక మంచి అది బ్లాగ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా చేయలేరు అట్లా. ఇప్పుడు చెప్తావు వీఆర్ ప్లానింగ్ టు షిఫ్ట్ రాజస్థాన్ 2026 డిసెంబర్ లో. ఓకే ఫైనలీ వీ టుక్ అవర్ బైక్స్ అవుట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వికారాబాద్ అంటావు. ఎందుకు చెప్పు డిసప్పాయింట్ చేయడం పిల్లల్ని. కరెక్టే అది కూడా. కానీ ఏమో అంటే దిస్ ఇయర్ వి డి నాట్ డూ మెనీ రైడ్స్, వి డిడ్ ఓన్లీ వన్. ఐ థింక్ వాట్ యూ షుడ్ సే ఇస్ వి వాంట్ టు డూ దోస్ థింగ్స్. వి వాంట్ టు షిప్ అవర్ బైక్స్, వి వాంట్ టు రైడ్ ఆన్ ద ట్రాక్, వి వాంట్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే గ్రామటికల్ చేంజెస్ నౌ బట్ అయితలే బట్ ఓకే ద ప్లాన్ ఇస్ నాట్ we're not sure we'll do it. The plan is to ship both of our bikes to Rajasthan. Delhi okay. ఢిల్లీలో పెట్టి బండ్లు. I'm not sure about him, but I wanted to maybe ride on the BIC. ChatGPT ఇంత కూడా ఇవ్వకరా కొంచెం. BIC లో రైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. బికాస్ మన MotoGP వచ్చాక కొంచెం దురద బాగుంది. పనులు ఎక్కువ అయిపోయినాయి, హాబీస్ కి టైం తగ్గిపోయింది. అంతేగా నువ్వు చెప్తున్నా. సింపుల్ టర్మ్స్ లో అంత ChatGPT వాడితే కనెక్షన్ రాదురా పబ్లిక్ తో. నీకు చేయాల్సింది 8 minute వీడియోనే కదా, 80 minute వీడియో కాదు కదా. ఆన్ అ సీరియస్ నోట్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు రైడ్ ఆన్ ద BIC వన్స్. అక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. If I like it, maybe in future, ఇవన్నీ మేబీ సే ఓకే, నాట్ ఫర్ షూర్, విల్ రైడ్ మోర్ ఆన్ ద ట్రాక్. దాని తర్వాత ద ప్లాన్ ఇస్ హీల్ కమ్ లేటర్. ఓకే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. బేసికలీ 2 bikes నేను చెప్తా. నేను కూడా అవుతున్నా. నేను గమ్మున ఆఫీస్ పోతున్నా, తెలియదు ఇవన్నీ. ఏం కాదు. బండి చూపించినా లేదా ఎట్లా పెట్టినా బండి ఏమి నాకు కనిపించలేదు ఇప్పుడు దాకా. ప్లాన్స్ అని తర్వాత చెప్తాము. ఓకే గ్రామటికల్ మిస్టేక్ చేయకు. అరే తారపల్లిని కప్పినావు ఏంట్రా? అరే కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లెక్క ఉందా? పని కానీ అస్సలు పని కాట్లే. ఎందుకు పెట్టా తెలుసా? దీనిపైన ఒక షీట్ వేయాలి, గ్లాస్ పాలికాబ్ షీట్ ఏదో వేయాలి వర్షాలకి. వాడు ఇచ్చిన బేసిక్ బైక్ కవర్ సరిపోవట్లేదు మనకు పడే రేంజ్కి. సో దాని నుంచి నీళ్ళు వెళ్ళిపోయి రస్ట్ పడిపోతుంది చైన్. సింపుల్ టార్ప్ కొనేసిన అయిపోయింది. నిజం చెప్పాలంటే డబ్బులు అయిపోయింది బండి కొన్నాక. సో టార్పులను పెట్టి కప్పాడు, పైన చెట్లు పెంచుతున్నాడు. టార్ప్ నెంబర్ 2 అది కూడా నేను మర్చిపోయినదండి. నీ ఐసో పెంచుకోగలిగే R90. నా ట్రాక్ రియాక్షన్. అరే ఇదేంట్రా కబీర్ గడిదిరా నాకెందుకు. నిజంగా నువ్వు ఏదో ప్రాక్టీస్ చేసిన బైక్ తో ఇట్లా లీన్ యాంగిల్స్ ఏమైనా F1 సౌండ్ ట్రాక్ పెట్టి దీనికి. ఓకే అదే ఒకసారి ప్లాన్ చెప్తా, కరెక్ట్గా చెప్పు. ఇఫ్ యూఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఇట్ చెప్పు. బేసిక్గా ఏమనుకుంటామంటే వీ వాంట్ టు షిప్ ద బైక్స్ టు ఢిల్లీ ఫస్ట్. అక్కడ వదిలేస్తాం బండ్లు. హీ విల్ నాట్ కమ్, విల్ షిప్. ప్లాన్ నువ్వు ఫస్ట్, నువ్వు తర్వాత ఓకేనా కదా నువ్వు చెప్పు. ఫస్ట్ టైం వింటున్నా ఈ ప్లాన్. అవునా? అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నాం మేము. ఎవరు హీస్ దేర్ నో ద ChatGPT ఐగురు. అచ్చా మొన్న దీంట్లో చెప్తుండేవాడు, నిన్న మొన్న గ్రూప్ లో పెట్టిండు. అయితే వీల్ షిప్ బోత్ ఆర్ బైక్స్ సూపర్ స్పోర్ట్స్ టు ఢిల్లీ. వీడ్ రాడు, హీల్ నాట్ కమ్ బికాస్ హీస్ బిజీ విత్ ఆఫీస్. ఐ విల్ గో ఫర్ ద ట్రాక్ ఈవెంట్ ఇన్ BIC దిస్ November, ఎండ్ ఆఫ్ November. బట్ బోత్ ఆర్ బైక్స్ విల్ గో నాట్ టు ద ట్రాక్, టు ఢిల్లీ. బోత్ అవర్ బైక్స్ అంటే ఎవర్ బైక్స్? అంటే నీది నాదిరా. నేను ఎందుకు పంపిస్తున్నా చెప్తా నేను తర్వాత. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు గో టుగెదర్. 2 bikes షుడ్ గో ఇన్ అ ట్రక్. దే విల్ గో టు ఢిల్లీ. దేర్ ఐ విల్ గో ఇన్ November అండ్ రైడ్ ద బైక్ మై S1000 ఆన్ ద ట్రాక్, ప్రాక్టీస్ సెషన్. దాని తర్వాత డిసెంబర్లో వెన్ యూ సైడ్ వీ కెన్ రైడ్ టు ఢిల్లీ నుంచి రాజస్థాన్కి. దెన్ వీ బోత్ విల్ టేక్ అవర్ బైక్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. యువర్ బైక్ ముందే వెళ్ళిపోయింది కదా, మన 2 bikes అట్లా చూడకరా. ఏం చెప్తున్నారా నువ్వు అప్పటి నుంచి? 2 bikes వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీలో పెడతాం.
ఢిల్లీలో ఈడీ కేసులో నువ్వు ఎస్కేప్ అవడానికి ఇంత పెద్ద స్కీమ్ వేస్తున్నట్టుందిరా. ఆడ 5 సూపర్లు పెడతాము ఈసారి అక్కడ 5 పెడతాం. ఎందుకురా ఇవన్నీ? ఓకే, రాజస్థాన్ రైడ్ చేయాలి బేసిక్గా. చేస్తావా చేయవా? అవన్నీ కాదు, ఫర్ సేల్ బోర్డు 2 కొను, 2 కాదు 3 కొను, నీకు కూడా పనికి వస్తుంది. ఇంకా 1000 కాలేదు, ఇంకా 1000 కాలేదు. సో ఇప్పుడు ఆడ పెట్టి డిసెంబర్లో యూ వాంట్ రైడ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు రాజస్థాన్. కరెక్ట్. చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే రాజస్థాన్ రైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి రైడ్ చేయలేము కాబట్టి సూపర్ స్పోర్ట్స్ పైన వీల్ షిప్ ఇట్ టు ఢిల్లీ. షిప్ చేస్తాము. నువ్వు ఇప్పుడు ట్రాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేసుకుంటావు. డిసెంబర్లో వి ఫ్లై టు ఢిల్లీ. పికర్ బైక్ ఎక్కడ ఉంటుంది డిసెంబర్లో ఢిల్లీలో? 2 months కాదు, మేబీ మంత్ వాటెవర్. ఎక్కడ ఉంటుంది ఢిల్లీలో? ఉన్నారు చాలా మంది పెట్టాలంటే. మా ఆంటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, పూజ వాళ్ళ రిలేషన్స్ ఉన్నారు. వస్తారు ఇట్లా ప్రత్యక్షం అవుతారు కదా ర్యాండమ్గా. పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఈ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. సో శివ తయారవుతున్నావు నువ్వు కూడా. శివ ఉన్నాడు కావాలంటే. సో ఆ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూర్ డిస్కస్ ఆఫ్ కెమెరా విల్ డిస్కస్ అండ్ గెట్ బ్యాక్. వాడికి చేయి చాట్ చెప్పి. ఎన్ని డేస్ ఇచ్చిండు? రేపు పొద్దున్నే చేస్తా అని చెప్పిన నేనే. అక్కడ ఏం చెప్పలేదు కానీ ఎప్పుడో 2 years బ్యాక్ వచ్చాయి ఇక్కడికి. ఇవన్నీ నావా? అట్లనే ఉంటుంది, నువ్వు వస్తలేవు అది మధ్య ఇక్కడికి. ఇంకా సో వెన్ హీ కమ్స్ ఫర్ అ రైడ్ ఇదంతా ఖాళీ అయిపోతుంది. ఇదంతా ప్యానియర్ బాక్సెస్లో ఉంటాయి. అసలు వీడి వల్లే నేను ఏం తీసుకొని రాను తెలుసా రైడ్కి. ఎందుకంటే అన్ని తీసుకొస్తాడు. ఎందుకు డబుల్ కాంటెంట్ కావాలా, ప్రోడక్ట్ కావాలా? 2 కావాలి. సో రీసెంట్లీ ఆజ్ డేమ్ ఐ వాంటెడ్ అ మౌంట్, గోపురం మౌంట్. గోపురం అనద్దు, వీఆర్ ఏస్ప్రో ఇప్పుడు. యూ వాంటెడ్ దీస్ రైట్? ఓ యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇదేనా? ఇది కాదురా, చెప్తాను. ఇది హ్యాండిల్ బార్ అనుకుంటా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఇది ఒక్కటి కాదు, మా దగ్గర అక్కడ లిస్ట్ ఉంది అక్కడ. ఇదేంటి హ్యాండిల్ బార్? ఇవన్నీ లైట్లే. థర్డ్ మౌంట్ ఎందుకు? ఇవన్నీ ఫ్లాట్ మౌంట్ ఎందుకురా ఇవన్నీ? అవును నీకు పెద్ద ఇచ్చేసారు అందుకని. బ్లాగర్ లాగా ప్రొఫెషనల్ బ్లాగర్ దగ్గర కూడా లేవు ఇన్ని సామాన్లు. అబ్బో అరే ఇది పెద్దది ఉంది కావాలా నీకు? ఏ హైట్? ఆ 2 సేమే. ఇన్ని దొరుకుతున్నాయి అనుకోలే ఇక్కడ. అంటే గోప్రో షాప్కి వెళ్తే కూడా దొరకదు తెలుసా ఇన్ని. బ్యాటిల్ కావాలా? ఇక్కడ చూసావు ఎన్ని బ్యాటరీలు ఉన్నాయో. ఇదేంటి? సగం జీవితం సంకనాకి మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి అనుకో. ఇవన్నీ అమ్మేసాయి, యూ స్టిల్ సర్వైవ్. అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కోవిడ్లో నేను అమెజాన్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. 16 GB ఏమేమో ఉన్నాయి. అదే మెమరీ కార్డ్. అరే నీ మెమరీ కార్డ్ ఏది? అక్కడ ఒక సెన్న డబ్బాలు ఒక 5-6. డోర్ నెంబర్ 2 లేచుకోవచ్చు. డోర్ నెంబర్ 2 ఇక్కడ ఉండాలి రా బాక్స్. అరే నువ్వు ఇప్పుడు సడన్గా ఇట్లా నా ఇంటి మీద రేడేసి సామాన్ చెక్ చేస్తుంటే ఇబ్బందిగా ఉందిరా. ఇది చూడండి, ఆఫీస్ మెమరీ కార్డ్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి. ఏమన్నా పాతేరా? చిన్నవి ఇవన్నీ, చిన్నవి. ఎట్లా ఎందుకు ఇట్లా నువ్వు? ఏదో ఆ రోజులో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, అయిపోయింది. ఇంకా ఏం చేస్తావు? ఎంత ఫన్ ఉండేదిరా మంచిగా. అట్లా ఫోటో చూసుకొని అప్పుడు ఇట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లయినా ఎందుకు రా కంపారిజన్? గెట్ బ్యాక్ బ్రో, మంచిగా ఉన్నావు. అట్లా చూడ ఎంత బాగుందో. అన్ని సామాన్లతో అన్నీ అనేటోడు. అన్నీ చాలా ఉన్నా, మరీ టూ మచ్ క్లియర్ చేయాలి. ఏదో ఎక్స్ట్రా బేస్ అంట. యాపిల్ టీవీ రిమోట్లో చూసిన ఎన్ని ఉన్నాయో. దీనికి ఒక డెడికేటెడ్ బ్లాగ్ చేసుకోవచ్చు తెలుసా, టైం సరిపోదు. ఒక సిరీస్ చేసుకోవచ్చు, సిరీస్ ఆఫ్ థింగ్స్. బ్యాటరీస్ అవన్నీ ఏంటి? బోర్డ్ గేమ్స్. మనకు చదువు తప్ప అన్ని ఇంట్రెస్టే. బోర్డ్ గేమ్స్ అంట. బోర్డ్ గేమ్స్. ఓకే. Hello, this is Rohan on the right. They actually today morning we had to shoot. I told you right, the Triumph Speed 400 ka shoot was there. We're done with that. Rohan and Akhil, as always, they came and helped me so much. Anyway, we're back on the bike. So what happened yesterday was I was vlogging. See, this is the reason I hate 4K. It is beautiful to see, but then the battery drains out so fast. And now we are continuing the next day. This is so yeah, I was so nicely vlogging about the Speed 400, and actually I went back to Chaitanya's house. Right, we were spending time there, and he also saw the bike. He also loved the bike. Usually he is not a fan of this segment. Not impressed, I would say, but he said this is a very good bike actually. In terms of fit and finish, it has got its Triumph build qualities for sure. Yeah, it is very good.
Once again, I have to reiterate, if I'm talking like this so positive about Triumph, that doesn't mean that this is a paid promotion or anything like that. You can take my word for that. It is not a paid promotion. I am just genuinely giving my feedback, how I feel about the bike. And if I had to buy a bike in this segment, I would blindly close my eyes. In this segment, so I'll get it. But I'll be honest, there is some kind of, if you see my fingers moving left and right, there is some kind of wobble in this, little bit. I don't know what is that. Maybe it has to do with the tire. Second thing is this clutch is, you see this? The movement of the clutch, it's free play. I think this has to be adjusted. The refinement, now in first gear, forget first gear, put it in second, third gear, 20 kilometers per hour, fourth gear, 20 kilometers per hour. It doesn't knock and stop at all. I don't know what magic Triumph does. Ide itlundante 660 engine is even more refined. One of the best engines. Only thing is it is kind of overpriced. If they can reduce the bike's price, but see, that's almost 10 lakhs on road. If that was something like 6 lakhs and chalo, dude, opposite. ఎప్పుడు బాగుపడుతారు ఇండియా ఇఫ్ దట్ వాస్ ప్లేస్డ్ అట్ 6 lakhs, let's say Triumph tax another 1 lakh, 7 to 8 lakhs is a sweet spot for that, because when you go to that territory, I think it doesn't make sense to buy a 660. More than that, I would prefer buying a 765 RS, not RS, the 765 street triple. It's a lethal weapon. But yeah, coming to this bike, I was riding in 5th gear at 40 kilometers per hour, and the refinement is at next level. I'll put it in 6th gear now, and still got the grunt. See that? No knocking at all. That's wonderful. Braking is on point, very confidence inspiring, and such a fun bike to ride. And there is enough torque, like when you want the torque, it is there. The mid range is so powerful. So mid end, high end is also very good. Nice, yeah, this bike is. Triumph makes really good bikes for sure. One more thing I would like to say, when it comes to biking, in all my biking career for the last 10 years, I've ridden all the big bikes, most of the good big bikes, BMWs and all that. I will tell you one thing, when it comes to ride quality, right, nothing beats a BMW. I give all the money, whether it's a car or whether it's a two-wheeler, I will give BMW the whole money because of its ride quality. The drive quality is next level, okay? Compared to that, I would say the Speed 400, I mean, if you put a BMW badging on this, I would believe it's a BMW. The ride quality is such. In the 400cc segment, I have to say this, it feels better than a BMW in this segment. This is genuine feedback. I mean, you people take a test ride, decide for yourself how the bike feels, and you only take a decision, okay? Don't just go spend your lakhs of rupees on the bike because Sriman told you. Don't do that. Not only Sriman, nor any of your favorite influencers, if they tell you a certain product or a service is very good, take it. Don't do it. You take a test drive, test ride, and only then you decide if it is good for you or not, because everyone's hands are different, legs are different, your ergonomics are different. So it's better you try out a bike first. I think I missed the Triumph showroom. That is natunnam. The best thing about such a bike is, such a light bike is, firstly, it doesn't feel like a 400cc bike. It feels like a 200. Very light. I think it's very nimble, and the way Triumph has put its weight around, it makes it very extremely nimble. And you can flick around the bike in the city so easily. It's like a cycle. A cycle with a powerful 400cc Triumph motor. You get a lot of confidence riding in the city. And yeah, it brings out the hooligan inside you. One thing I don't like, is the exhaust note. There's no exhaust note. It is like slight exhaust note in it, but nothing like impressive that you want to switch it on and hear. It's got ABS, it's got traction control. Even is sorted. I mean, I don't want to talk about all these things these days because most of the bikes are getting that. We're back to the Triumph showroom. Let me return the bike and take our beautiful Entorque and go back. Thank you, Gachibowli Triumph, for providing me the bike and helping me with this.